Los astronomos han sorprendido literalmente. El telescopio James Webb ha detectado un agujero negro a 70 millones de años luz de distancia, cuyas ondas de choque de polvo y gas están anulando nuestras teorías anteriores sobre las fuentes de energía de los núcleos galácticos activos. ¿Cuáles son algunos de los espectáculos más poderosos que han tenido lugar en las profundidades del universo? ¿Por qué contradicen nuestros modelos actuales? ¿Y por qué este monstruo masivo podría, sin embargo, ayudarnos a resolver uno de los mayores misterios de la investigación espacial moderna? Se les considera omnívoros cósmicos, gigantescas máquinas de destrucción que aniquilan todo lo que se interpone en su camino. Sin embargo, esto es solo la mitad de la verdad sobre los agujeros negros. Y es indiscutible que estos monstruos de la gravedad tienen la propiedad destructiva de tragarse irremediablemente todo lo que se cruza en su camino debido a su extrema capacidad. Para entender que se esconde detrás de esta característica, vale la pena examinar un ejemplo. El diámetro de un hipotético agujero negro con la masa del Sol sería de apenas 2.9 kilómetros. Y un agujero negro con la masa de la Tierra ni siquiera superaría la marca del centímetro. Como resultado de esta gravedad incomparablemente fuerte, nada que haya pasado el horizonte de eventos de un agujero negro pueda volver a cruzarlo hacia afuera. Ni radiación, ni información, ni materia. Pero fuera de esta zona de muerte cósmica, y este es el factor decisivo. Los agujeros negros se comportan como cualquier otro cuerpo masivo normal, y pueden ser fácilmente orbitados por cuerpos celestes en trayectorias estables. Aunque los agujeros negros supermasivos, que pueden superar la masa del Sol en un factor de millones o incluso miles de millones, todavía plantean grandes misterios. Se cree que juegan un papel crucial en la evolución de las galaxias. De hecho, los astrónomos ahora asumen que casi todos los centros galácticos albergan uno de estos monstruos cósmicos. Y la Vía Láctea no es la excepción. El agujero negro central de nuestra galaxia, conocido como Sagittario A*, tiene una masa de aproximadamente 4 millones de soles. Un agujero negro extraordinario. El agujero negro que actualmente domina los titulares astronómicos se encuentra en la galaxia YESO 428 G14, a unos 70 millones de años luz de distancia. Este monstruo masivo consume con avidez materia a su alrededor y emite intensas señales en todo el espectro electromagnético. Mientras Sagittario A*, se alimenta muy poco, equivalente a un humano comiendo un grano de arroz cada pocos millones de años. YESO 428 G14 disfruta de un banquete galáctico. M87. Un ejemplo de actividad intensa *. Otro agujero negro supermasivo notable es M87 *, situado en el centro de la galaxia Messier 87, a 55 millones de años luz de distancia. Este objeto tiene una masa de 6,500 millones de soles y está rodeado por una cantidad gigantesca de gas y polvo, formando un disco de acreción que alimenta gradualmente al agujero negro. Debido a las fuerzas gravitacionales extremas, este disco alcanza temperaturas de hasta 10 millones de grados Kelvin, lo que hace que brille intensamente y contribuya al espectáculo luminoso de los núcleos galácticos activos. La contribución de los chorros. Los fuertes campos magnéticos de estos agujeros negros dirigen parte de la materia del disco hacia los polos, donde se acelera a casi la velocidad de la luz. Desde allí, la materia es lanzada al exterior en forma de chorros paralelos, acompañados de emisiones en el espectro electromagnético, especialmente en forma de ondas de radio. Estos chorros son tan brillantes que pueden eclipsar la luz de todas las estrellas de su galaxia. Sin embargo, muchos núcleos galácticos activos eran invisibles para los telescopios debido al polvo que bloquea la luz visible y otras longitudes de onda. El papel del telescopio James Webb. El telescopio James Webb, diseñado para la astronomía infrarroja,
ha permitido superar estas limitations al penetrar el velo de polvo que oculta los núcleos galácticos activos. Cuando los investigadores del proyecto Cosmos Webb apuntaron este telescopio hacia yeso 428G14, descubrieron que el polvo cerca del agujero negro supermasivo se extiende a lo largo de su chorro. Además, encontraron una relación inesperada entre los chorros y el polvo, lo que sugiere que los chorros de energía podrían ser responsables tanto del calentamiento como de la formación del polvo. Conclusion. Estos hallazgos no solo desafían nuestras teorías actuales sobre los núcleos galácticos activos, sino que también subrayan cuánto nos queda por descubrir sobre los procesos que ocurren en las profundidades del universo. Con herramientas como el James Webb, los astrónomos están abriendo nuevas puertas al entendimiento del cosmos. En otras palabras, los expertos descubrieron que la energía que calienta esta nube remolinada de gas y polvo puede provenir, en realidad, de colisiones con chorros de gas y no del agujero negro supermasivo en sí, como se pensaba. La detección de tal estructura de choque fue una sorpresa para los científicos, por decirlo menos, pero muestra los enormes efectos que los chorros de radio de los agujeros negros pueden tener en su entorno. La conclusión es que el choque polvoriento también puede tener un potencial mucho mayor para el conocimiento. Al estudiar el polvo en las cercanías de los agujeros negros supermasivos, los expertos podrían comprender cómo las galaxias reciclan su material, y cómo exactamente los monstruos gravitatorios influyen en las galaxias en general. Un agujero negro focal rara vez viene solo. Desde su descubrimiento en el centro de nuestra Vía Láctea, Sagittario A, estrella. Ha sido un tema fascinante. El hallazgo inicial tuvo lugar en febrero de 1974, cuando los astrónomos Bruce Ballack y Robert Brown detectaron una fuente de radio sin nombre en la constelación de Sagittario. Sin embargo, no sabían realmente que habían encontrado en ese momento. Fue solo a través de una serie de observaciones realizadas desde los años 90 en adelante, que se determinó que esta fuente de radio era un agujero negro supermasivo. Ahora, podría ser que la próxima revelación cósmica esté inminente, porque los últimos datos sugieren que Sagittario A** no está solo, sino que podría estar acompañado por un representante extremadamente raro, un agujero negro intermedio. Para entender cómo se puede detectar un gigante de este tipo, primero debemos recordar que un agujero negro solo puede detectarse a través de los gases que orbitan su horizonte de eventos, y por su efecto en las estrellas cercanas. La extrema gravedad del agujero negro acelera los cuerpos celestes a velocidades impresionantes y distorsiona su luz. Estrictamente hablando, ni siquiera deberían formarse nuevas estrellas en regiones tan extremas, ya que las nubes de gas necesarias para esto se romperían en un instante. Bueno, eso es lo que se podría pensar. Pero, en realidad, los astrónomos encontraron no solo una, sino varias protoestrellas que, junto con sus cúpulas de polvo, yacen inactivas en las inmediaciones de Sagittario A star. La conclusión es que estos bebés estelares están a apenas 0.3 años luz de distancia del agujero negro. Pero, ¿cómo lograron desafiar las despiadadas condiciones de su entorno? Pues bien, esta es precisamente la pregunta que abordó el equipo dirigido por Florian Peisker, de la Universidad de Colonia. Los astrónomos analizaron los datos de movimiento del cúmulo estelar IRS-13, que también alberga las protoestrellas imposibles. Finalmente, IRS-13, como la estructura coherente más densa y grande en las inmediaciones de Sagittario A**, había de parar una gran sorpresa para los expertos. La investigación de alrededor de 50 órbitas estelares reveló una nueva estructura que inicialmente dejó a los investigadores desconcertados. Los científicos detectaron un sistema comparable a un disco, en un cúmulo profundamente incrustado,
y se dieron cuenta de que las estrellas en este cúmulo siguen órbitas ordenadas que no pueden explicar solo por la influencia de Sagittario A star. Al mismo tiempo, IRS-13 también resultó ser mucho más grande de lo que se pensaba. Pero, ¿qué es exactamente lo que mantiene unido al cúmulo y influye en las órbitas de sus estrellas? Para averiguarlo, los astrónomos utilizaron datos del Observatorio ALMA y del Telescopio de Rayos X Chandra de la NASA. Y aquí, los conjuntos de datos mostraron que hay una zona en IRS-13 donde los gases ionizados orbitan a gran velocidad alrededor de un centro imperceptible. Según Florian, esto sugiere que un agujero negro intermedio de 30,000 masas solares está oculto en el cúmulo estelar afectado. Esta es una clase de agujeros negros que apenas se ha investigado hasta la fecha, y se considera un posible precursor de los agujeros negros supermasivos. En el caso de IRS-13, la teoría ahora establece que el efecto gravitacional del agujero negro intermedio mantiene unida la asociación estelar y, al mismo tiempo, actúa como un estabilizador frente a la atracción gravitacional significativamente mayor de Sagittario A star. Si se confirma la existencia del hermano estelar de Sagittario A asterisk, la investigación espacial se enriquecería con un descubrimiento extraordinario por dos razones. Por un lado, los agujeros negros intermedios son extremadamente raros. Los candidatos conocidos hasta la fecha se pueden contar con los dedos de una mano. Por otro lado, se consideran una posible forma intermedia entre los agujeros negros estelares, que se forman tras explosiones cósmicas, y las formaciones supermasivas en los núcleos de las galaxias. Podría ser que los agujeros negros supermasivos son el resultado de la fusión de estas formas intermedias. En otras palabras, IRS-13 podría albergar unión bloque Delaware construction essential para el crecimiento de Sagittario A star. Los expertos ahora planean poner a prueba su emocionante hipótesis en futuras observations. Y ahora, puedes suscribirte al canal para no perder nuevos descubrimientos fascinantes sobre el universo.